Like, share and subscribe. Package sent from Red Line Racing Store. So we are going to unbox it. So guess what's inside the box. Yes, your guess is right. Engine cover. Good. That is it. Wait. Let's check if these things are correct. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. These are there. Before and we are gonna do the after. Show you after I install this. Halfway. Okay, done with another one. Looks nice, all black engine. The last one looks nice. Okay, this is how it looks like. Forgot to mention that even I have a front spool, R&G front spool, and now this is also R&G, but this one is Gtknoob. The rear spool is something else. It's from Moto. Okay, so trying the new setup for the mic. Different location for the mic because it is was unable to hear the sound of the engine. So trying a different setup. So let's see if it works or if it does not. Yeah, I'm still not sure. Okay, the cover looks good, yeah. No leakage, nothing, so working well. Even this side as well. New covers. Just came for a short ride to tag along Travel Cafe, having some coffee. Met Momo is inside helping out. So anyways, so someone is volunteering. You want me to say something or? Yes, please come and say something. Like, share and subscribe. भाइलाई भेटेँ मैले भर्खर यो कभर लगाएँ नि अघि भर्खर लगाएको R&G इन्जिनको अब चाहिँ लड्दाखेरि मजाले लड्दा हुन्छ के भन्नु उतापट्टि लडेको त्यो स्लोप भएर खासमा यस्तो थियो यस्तो थियो कि यस्तो रोड थियो म बाइक यसरी राखेको थिएँ कि फर्स्ट गियरमै थियो हो त्यो पनि गयो फुत्तै हुन्छ नि अचम्म लाग्यो तेन्जिङको कुरा ज्यादा सोध्यो यार तेन्जिङ कसले थियो तेन्जिङले हेर्दै थियो होइन भिडियोमा थियो नि स्वात्तै गएको नि त्यहाँनिर त्यो सबै ठिकै छ अस्ति स्कुटीमा थियो है स्कुटी ब्लग बनाएर हालेँ कि हालेन के भन्नु ए उयसमा टेक टु के मिटिङ गर्दैछ है के को लागि त्यो मिटिङ चाहिँ अघि अब मिटिङ चाहिँ लाइक अहिले जुन चाहिँ त्यो इन्टर क्लबहरू छ अब हाम्रो क्लब छ अन्त त्यसमा चाहिँ लाइक 6वटा स्कुल छ अहिले गान्तोक वेस्टर्न जोनमा सो लाइक यो चाहिँ अब लाइक नन गभर्मेन्टल एनजिओ हो सो लाइक हामी कल्चरल इभेन्ट्सहरू राख्छ हो अन्त त्यसमा जति पनि हाम्रो लाइक प्रफिट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामी ओल्ड एज होमतिर गएर लाइक वी हेल्प देम हुन्छ नि लाइक फुड्सदेखि लिएर क्लोदिङ्सदेखि लिएर अनि कति कुरामा हामी सघाइरहेको हुन्छ हाम्रो उयो इन्स्टा पेज छ इन्टरेक्ट टिएनएसएस पनि छ अन्त गान्तोक इस्ट जोन पनि छ ओके त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्नु होला सब्सक्राइबर मिल गया आपका नाम सूरज सूरज कहाँ से आप
मैं उड़ीसा से उड़ीसा आंध्र बॉर्डर मेरा घर है। यहाँ पे कितना बरहमपुर। मैं यहाँ पर ही रहता हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। ओके कितना लाइक हाउ मेनी इयर्स 2 years है। 2 years हो गए तो फिर आप तो यहाँ पे नेपाली अच्छे से हाँ हाँ नाइस टू मीट यू एन्ड थ्याङ्क यू फर सब्सक्राइबिङ थर्टल गर्दै हुन्छ होला है हुन्छ त हर्न बज्नु परेन 390 हेर्दा त्यो थर्टल गर्दा हुन्छ तपाईँको साइलेन्स चाहिँ कुन चाहिँ हो ओके हुन्छ 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 नेक्स्ट टु मिट यु हुन्छ नाइस टु मिट यू हुन्छ बाइकको फ्यान हो ओके आइ एम टेस्टिङ द माइक अगेन आई होप द thing is okay. Yeah, it's okay, I think. Bye bye. So welcome back to the channel again. So I had a nice coffee at Tagalong. Probably will head back now. This is just a short video, and we'll be heading towards MG Mark. MG Mark देखिन ओह्रालो झर्दै झर्दै जाउँ होला भया नामनाङ. Lovely day to ride, man. और weekend बहुत अच्छा दिन है रे भाई. हेलो लाइट बल्ल घाम लागेर